means outside. Ecto slash extra means outside. Ectoderm. What is ectoderm? Outside the skin. Outside the skin is called as ectoderm. Derm ante skin. Outside the skin is called as ectoderm. Then exocrine glands. We have two types of glands, exocrine and endocrine glands. Endocrine system, we have two types of glands. Those are exocrine and endocrine. What are the exocrine glands? Suppose example, lacrimal glands. Lacrimal glands as a, what are the lacrimal glands? The lacrimal glands present above the eye. Present above the eye. Above the eye, there's a gland is present. There's a gland is called as lacrimal gland. We call it as lacrimal gland. What the lacrimal gland secretes? What the lacrimal gland secretes? Tears. What the lacrimal gland secretes? Tears. Okay, the lacrimal glands was secretes tears. This tears was released by duct. There is a duct which is present to the gland is called as lacrimal duct. What is it called? Lacrimal duct. Duct is nothing but tube. Duct is nothing but tube. Okay, there's a duct is called as lacrimal duct. Lacrimal duct. Okay, on the eye there is and above eye there is a gland is present. There is a gland is called lacrimal gland that produces the tears which helps in lubrication of the eyes. Okay, there's a okay, and it also helps in production. The lacrimal glands produce these tears into the duct. There's duct called lacrimal duct. Tears అనేవి ఇలా రావు మనకి. ఎలా వస్తాయి? ఫస్ట్ గ్లాండ్ సెక్రెట్ చేసి గ్లాండ్ నుంచి డక్ట్ లోకి రిలీజ్ చేసి డక్ట్ నుంచి సైడ్ కి వెళ్ళి టీయర్ డ్రాప్స్ వస్తాయి. సైడ్ కి వెళ్ళి టీయర్స్ వస్తాయి. That is called as lacrimal duct. What is it called? Lacrimal duct. That the gland is called as exocrine gland. What is called? Exocrine. The glands which has duct. ఏవైతే ఈ ట్యూబ్స్ ఉంటాయో ఈ ట్యూబ్స్ ఉంటే those are called exocrine glands. Next, endocrine glands. Endo means within or inside. Within or inside. The endocrine gland secretes hormones. These hormones are released into the bloodstream. ఇలా డక్ట్ ఏమి ఉండదు ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ కి. there are no ducts for the endocrine glands. Their secretions are directly released into the bloodstream. ఇలా డక్ట్ అనేది ట్యూబ్ ఏమి ఉండదు బయటికి రావడానికి. They are released into the inside the bloodstream. Those are called endocrine glands. Next one, ipsi. Ipsi means same. Ipsilateral. What is meant by ipsilateral? Same. Lateral means side. Lateral means side. Same side. If it is same side, it is called as ipsilateral. We call it as ipsilateral. The next prefix meso. Meso is nothing but middle. Mesoderm. Mesoderm is nothing but middle layer of the skin. The skin has 3 layers. The skin has how many layers? 3 layers. Those are called outer epidermis. In our skin has 3 layers. Those are called outer epidermis, middle dermis, inner subcutaneous tissue or hypodermis. Subcutaneous tissue, or it's also called as the subcutaneous tissue, also called as hypodermis. What is it called as? Hypodermis. We call it as hypodermis. Okay, skin has how many layers? 3 layers. What are they? Epidermis, dermis, subcutaneous tissue. Okay, the mesoderm. What is mesoderm is also called middle layer of the skin. What is the middle layer of the skin? It's called as dermis. The middle layer of the skin is called as dermis. We call it as dermis. Next one, peri. Peri is nothing but surrounding or around. Peri, surrounding or around. Pericardium. Pericardium is nothing but surrounding or around the around layer of the heart. Around layer of the heart. The outer layer of the heart. Outer layer of the heart is called as, what is it called? Pericardium. We call it as pericardium. The outer layer of the heart is called as pericardium. We call it as pericardium. The next one, trans. Trans means through, across. Trans means through, across. Transoral. What is meant by transoral? Through the mouth. Through the mouth is called as transoral. If I say endoscope ante telusa meeku? Endoscope is nothing but a tube which has light and camera. Light and camera ఉంటుంది.
ఈ ట్యూబ్ ని ఓకే, ఇఫ్ ద ట్యూబ్ వాజ్ ఇన్సర్టెడ్ త్రూ ద మౌత్ నుంచి పంపిస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ట్రాన్స్ ఓరల్ అంటాం. We call it as ట్రాన్స్ త్రూ ద ఓరల్ మౌత్. ఇఫ్ ఐ సే ట్రాన్స్ నాసల్ అంటే ఎలా చెప్పండి? Transnasal is nothing but through the nose. The tube which contain light and camera which was inserted through the nose. Through the nose నుంచి పంపిస్తే that is called as transnasal. What is meant by trans? Through or across. Through or across. The next prefix megalo. Megalo is nothing but enlargement. Ubbatam. Megalo is nothing but enlargement. Ubbatam. Gastromegaly. What is gastromegaly? Enlargement of gastro అంటే stomach. Enlargement of stomach. Enlargement of stomach. Of stomach. If I say hepatomegaly, enlargement of liver. Enlargement of what? Enlargement of liver is called as hepatomegaly. Enlargement of liver is called as hepatomegaly. We call it as hepatomegaly. Then followed by homo. Homo means same. Homo means same. What is a homo? Same. Homogeneous. Thanks. Homogeneous. Homogeneous is nothing but homo means same. Genius is nothing but same composition. Okay, then రెండు liquids ని homogeneous అంటాం. Same composition ఉంటే that is called as homogeneous అంటాం. We call it as homogeneous. Next one, aniso. Aniso are nothing but unequal. Aniso is nothing but unequal. Anisocytosis. What are anisocytosis? Unequal. Cyto అంటే cell. Unequal size of what? Unequal size of cells. Unequal cells are called anisocytosis. Anisocytosis is nothing but unequal shape or size of the cells are called anisocytosis. We call it as anisocytosis. చూడండి, these are the two different cells. One is a large cell, one is a small cell. Two different cells ఏమంటాము? Anisocytosis అంటాం. Next one, U. U is nothing but good comma normal. Good comma normal. Euphasia. What is phasia? ఫేజియా అంటే ఏంటి తెలుసా? స్వాలోయింగ్, మింగటం. ఫేజియా అంటే మింగటం. యూఫేజియా అంటే నార్మల్ swallowing. The normal swallowing is called as euphasia. Normal swallowing is called as euphasia. Next one, hetero. Hetero is nothing but different. Hetero is nothing but different. Heterochromia. What is meant by heterochromia? Different types of cells. Oh, sorry, different color. Chromia is nothing but color. Different color లో ఏదైనా ఉంటే that is called as heterochromia. We call it as heterochromia. Next one, intra. What is meant by intra? Intra means inside. Intracellular. Inside the cell. Inside the cells are called as intracellular. Next one, inter. Inter means in between. Intercellular. In between the two cells. I will explain you the difference between the intracellular and intercellular. ఇది సెల్ అనుకోండి. సెల్ లోపల ఏముంటుందో తెలుసా? What is the content which is present inside the cell? If it is cell లోపల న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. ఏముంటుంది? న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. ఈ సెల్ లోపలికి వెళ్తే, ఇన్సైడ్ ద సెల్ లోపలికి వెళ్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఇంట్రా. ఇంట్రా మీన్స్ ఇన్సైడ్. ఇంట్రాసెల్యులార్ మీన్స్ ఇన్సైడ్ ద సెల్ లోపలికి వెళ్తే, ఇన్సైడ్ ద సెల్ లోకి వెళ్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఇంట్రాసెల్యులార్. ఇంట్రాసెల్యులార్ మీన్స్ ఇన్సైడ్ ద సెల్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇవి రెండు సెల్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఆర్ టూ సెల్స్. In between these two cells. Okay, the physician is referring in between these two cells. ఈ రెండు సెల్ మధ్యలో డివైడ్ చేస్తున్నాడు అంటే it is called as, what is it called? Intercellular. What is it called? Intercellular. Okay, this is called intracellular. Inside the cell is called local. Cell లోపల ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం మనం? Intra. Intra means inside the cell. Inter. The next prefix is called as inter. Inter is nothing but in between the cells. In between. రెండు cells మధ్యలో ఏమంటాము? In between cells ని intercellular. Intra means inside. Intracellular. Inter means in between. Intercellular. In between the two cells. Next one, Tachy. Tachy means thick. Tachyderma. Derma అంటే ఏంటి? What is derma? డెర్మా అంటే ఏంటో తెలుసా? స్కిన్. ప్యాకిడెర్మా అంటే
థిక్ స్కిన్. ప్యాకీ అంటే ఏంటి? థిక్ కదా. ప్యాకీ ఇస్ ద మీనింగ్ థిక్. ద థిక్ skin is called as pachyderma. Pachyderma is nothing but thick skin. Next one, tachy. Tachy is nothing but fast or rapid. Fast or rapid is nothing but tachy. Tachycardia. What is tachycardia? Rapid or fast? Fast. Heart కనుక స్పీడ్ గా పట్టుకుంటే that is called as tachycardia. We call that as tachycardia. The next one, Brady. Brady is nothing but slow. Brady is nothing but slow. Example, bradycardia. What is bradycardia? Slow. Cardia అంటే ఏంటి? Slow heartbeat. The heartbeat is slow గా కొట్టుకుంటే that is called as bradycardia. The medical term we call it as bradycardia. Bradycardia is nothing but slow heartbeat. The bradycardia was nothing but a slow heartbeat. Next one, supra. What is supra? Supra అంటే ఏముంది? Above. The supra is the meaning above. Suprarenal. కిడ్నీ మీద ఒకటి ఉంటుంది, ఒక గ్లాండ్ ఉంటుంది, తెలుసా ఎవరికైనా? Suprarenal. What is a suprarenal? Suprarenal is nothing but the gland which is present above the kidney. Kidney మీద గ్లాండ్ ఉంటుంది. That the gland is called which gland? Adrenal gland. Adrenal gland. Suprarenal. Suprarenal అంటే above the kidney. Above the kidney is called as suprarenal. Above the kidney is called as suprarenal. The next one, infra. The next prefix వచ్చేసి infra అంటాం. What is meant by infra? Below. What is the infra? Below. Inframammary. Inframammary is nothing but below the breast. Below the breast region is called as inframammary. We call it as inframammary. The next prefix N. N. N means inside. N means inside. Encephalo. Encephalo means inside the head. Inside the head. Cephalo means head. Encephalo is nothing but inside the head. Inside the head. It's called as encephalo. Next one, epi. Epi means above. What is epi? Above. Epi means above. Epigastric. What is epigastric? Above the stomach. Above the stomach ఏముంటుంది తెలుసా? ఒక పైప్ ఉంటుంది. It's a pipe. ఇది stomach అనుకోండి. If it is on stomach, above the stomach, there is a pipe is present. The pipe is called, what is the pipe? Food pipe. It is not the wind pipe. Food pipe or esophagus. They never want food pipe. Is it called food pipe? Food pipe or esophagus that is present above the stomach is called as esophagus. We call it as esophagus. Epigastric means above the stomach. Next one, sub. Sub means below slash under. What is sub? Below slash under. Subcutaneous. What is subcutaneous? Cutaneo అంటే ఏంటి? What is cutaneo? Dermo అన్న cutaneo అన్న skin. Dermo అన్న cutaneo అన్న skin. Subcutaneous అంటున్నాడు. What is subcutaneous అంటే ఏంటి? Below the skin. Below the subcutaneous అంటే below the skin. Below the skin is called as subcutaneous. ఏముంటుంది below the skin? Skin కింద ఏముంటుంది? Muscle. He is referring muscle. Next one, litho. Litho means stone. What is litho? Stone. Litho means stone. Nephrolithiasis. Nephro అంటే ఏంటి చెప్పండి? What is nephro? Nephro is nothing but kidney. Litho అంటే ఏంటి? Stone. Litho means stone. Iasis means formation. Formation of kidney stones. Kidney stones form అయితే the medical term is called as formation of kidney stones. The medical term for formation of kidney stones are called nephrolithiasis. What is it called? Nephro. Next one, chemo. Chemo is nothing but chemical. Chemotherapy. What is chemotherapy? Therapy అంటే therapy is nothing but treatment. Therapy అంటే ఏంటి? Treatment. What is meant by chemotherapy? Chemical. The chemical treatment is chemicals తోటి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే that is called as chemotherapy. తెలుసా ఎవరికి ఇస్తారు ఈ కీమోథెరపీ? రేడియోథెరపీ, ఇమ్యూనోథెరపీ అని ఇస్తారు. ఎవరికి ఇస్తారు? క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కి ఇస్తారు. ఎవరికి? క్యాన్సర్ పేషెంట్. The cancer patient will get the chemotherapy, radiotherapy, immunotherapy. These are the therapies which are given for the cancer patient. Next one, auto.
Auto means self. What is auto? Self. Autolysis. Lysis means destruction. Autolysis means self-destruction. Self-destruction. The next prefix is pseudo. Pseudo means false. What is pseudo? False. Pseudo cyst. The cyst is nothing but formation of sometime కొన్నిసార్లు మన హ్యాండ్ మీద కొన్ని ఫ్లూయిడ్ అక్యుములేషన్ ఉంటే దాన్ని సిస్ట్ అంటాం. కొన్నిసార్లు ఫ్లూయిడ్ అక్యుములేషన్ లేకుండా కూడా మన ఫ్లూయిడ్ మీద సిస్ట్ ఫామ్ అవుతాయి మన హ్యాండ్ మీద. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ సూడో సిస్ట్ అంటాం, ఫాల్స్ సిస్ట్. నెక్స్ట్ పాన్ మీనింగ్ ఆల్. మనకి తెలుసు కదా, పాన్ ఇండియన్ స్టార్ అంటాం. హూ ఇస్ కాల్డ్ పాన్ ఇండియన్ స్టార్? ఈజ్ స్టార్ ఫర్ ఎంటైర్ ఇండియాకి స్టార్ అయితే అతన్ని పాన్ ఇండియన్ స్టార్ అంటాం. సేమ్ లైక్ వైజ్ పాన్ గ్యాస్ట్రైటిస్, మెడికల్ టర్మ్స్ లో పాన్ గ్యాస్ట్రైటిస్. వాట్ ఇస్ మీన్ బై గ్యాస్ట్రో అంటే ఏంటి? వాట్ ఇస్ గ్యాస్ట్రో? ఎనీవన్? స్టమక్. ఐటిస్ అంటే వాట్ ఇస్ ఐటిస్? ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆర్ ఇన్ఫెక్షన్. పాన్ అంటే వాట్ ఇస్ పాన్? ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్, నాట్ ద స్టార్ మేడం. పాన్ is nothing but all, ALL meaning. నేను చెప్పా, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కి చెప్పా. ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్టమక్. ద ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్టమక్, ఎంటైర్ స్టమక్ మొత్తం ఇన్ఫెక్షన్ అయితే దాన్ని ఏమంటాము? వి కాల్ ఇట్ as పాన్ గ్యాస్ట్రైటిస్ అంటాం. వాట్ వి కాల్ ఇట్ as pan gastritis. What is meant by pan gastritis? Infection or inflammation of all the stomach. The infection or inflammation of all the stomach. Stomach మొత్తం కనుక infection inflammation అయితే that is called as pan gastritis. We call it as pan gastritis. Next one, mal. MAL, mal is nothing but bad. What is mal? Bad. Malnutrition. What is meant by malnutrition? It is a low nutrition or bad nutrition. బ్యాడ్ న్యూట్రిషన్. చిన్నపిల్లలు మాల్ న్యూట్రిషన్ తో ఉన్నారు అంటారు. వాట్ ఇస్ మీన్ బై మాల్ న్యూట్రిషన్? రికెట్స్ కానీ కొన్ని కండిషన్స్ వస్తాయి మాల్ న్యూట్రిషన్ తో ఉంటే. వాట్ ఇస్ మీన్ బై మాల్ న్యూట్రిషన్? మాల్ న్యూట్రిషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నాట్ ద సఫిషియెంట్ న్యూట్రిషన్ ఈస్ గెటింగ్. సఫిషియెంట్ న్యూట్రిషన్ లేదు అని అర్థం. నెక్స్ట్ వన్, డెసి. వాట్ ఇస్ డెసి? 1/10th. Decimeter, 1/10th in the meter. Next one, centi, 1/100th. Centimeter, 1/100th portion of meter. ఓకే. మిల్లీ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/1000 మిల్లీమీటర్. చూద్దాం ఒకసారి, చూడండి. ఇది ఒక మీటర్ అనుకోండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ 1 మీటర్, ఈ మీటర్ లో 1 మీటర్ లో ఈ 1 మీటర్ ని 10 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తే ఈ ఒక పార్ట్ ని ఏమంటాము? వి కాల్ ఇట్ as 1/10th ఏమంటాము? వి కాల్ ఇట్ as డెసిమీటర్. 1/10th, ఈ 10th పార్ట్ ని ఏమంటాము అంటే డెసిమీటర్ అంటాం. అలా కాదు, ఈ మీటర్ ని 100 పార్ట్స్ డివైడ్ చేశారు. 10 పార్ట్స్ కాదు, 100 పార్ట్స్ డివైడ్ చేశారు. 100 పార్ట్స్ డివైడ్ చేస్తే ఈ ఒక పార్ట్ ఏమంటాము? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్, ఒక మీటర్ లో 100th పోర్షన్ ఏమంటాము? సెంటీమీటర్. మీటర్ అంటే మెజరింగ్. ఓకే, సెంటీమీటర్. అలా కాదు, ఒకటే మీటర్ ని 1000 పార్ట్స్ లెక్క డివైడ్ చేశారు. 1000 పార్ట్స్ లెక్క ఒక మీటర్ ని 1000 పార్ట్స్ లెక్క డివైడ్ చేసాం. డివైడ్ చేసి ఈ చిన్న పార్ట్ తీసుకుంటే ఏమంటాం మనం? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ millimeter. We call it as millimeter. Is it clear? Everybody? Decimeter 1/10th, centimeter 1/100, millimeter 1/1000. This is about all the prefixes. The example for the prefixes. ఇవ్వండి ఒకసారి చూడండి. ఈ రోజు చెప్పిన దాంట్లో ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. మీకు ఆల్రెడీ